فقط. So I just spoke a little bit about some of the changes in Iraq. تكلمت عن الجزء البسيط من التغييرات اللي تصير بالعراق. And one I would point out to when I said the economy is stronger, وعندما تكلمت إنه الاقتصاد صار أقوى, we saw a major change لاحظنا تغيير أساسي when the government of Iraq invited in the foreign oil companies. عندما دعا العراق منظمات المصدرة للنفط الأجنبية. Because this is very important to help Iraq. لأنه هذا جدا مهم حتى يساعدون العراق to pay for حتى يدفعون an economy حتى العراق يدفع الاقتصاد that will support a political process. يدفع الاقتصاد إلى طريق يعني حتى يقدر يسند العملية السياسية. And we've seen Iraq reach out to its neighbors. Reach out to the country, the neighboring countries. Yeah. The neighboring countries. حتى نشوف العراق reach out to the neighboring countries, make relations. حتى يكون العراق قادر على التوصل إلى علاقات مع الكاهون. For example, with Turkey على سبيل المثال مع تركيا and Egypt. ومصر. So now let me turn to, and we can deal in questions about some of the difficulties and the positive and negative. No, first I'll talk about the U.S. policy. الآن راح نتكلم بالبداية على السياسة الأمريكية. And if there are questions وإذا أكو أسئلة on the situation in Iraq, I will certainly be happy to talk about it. إذا كان أحد من الحاضرين يحب يسأل عن موقف العراق ووضع العراق أنا أكون فرحان إذا أقدر أجاوب. But first, on the U.S. policy, the major change is that the U.S. forces are leaving Iraq slowly. التغيير اللي يصير بالسياسة الأمريكية إنه انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو اللي يصير يحدث لكن بطريقة بطيئة. And there will be an equivalent as the U.S. military forces leave. We will strengthen the civilian relationship. ومع انسحاب القوات الأمريكية احنا راح نحاول أن نقوي العلاقات المدنية. And this is already seen in the economic field. وهذا ما شوهد في المجال الاقتصادي. In the education field. والمجال التعليمي. In the cultural field. وفي المجال الثقافي. And in infrastructure. وفي مجال البنية التحتية. This is very important for the success of Iraq. وهذا نقاط جدا مهمة في نجاح العراق. So we are moving from a security-focused relationship. والآن نتحول من مرحلة الملف الأمني إلى a much broader-based relationship. إلى مجال أوسع. Based on the traditional relations between two countries, two partners. إلى العلاقات التقليدية بين البلدين. And this is where we see a commitment from President Obama وهذا ما لاحظناه من التعليقات السيد الرئيس أوباما and Vice President Biden والسيد بايدن to a continuing relationship with Iraq. استمرار العلاقات And we have the largest embassy in the world in Iraq. ونحن عندنا أكبر سفارة أمريكية في العراق. In the world. في العالم. And that embassy will get bigger. وهذه السفارة راح تكبر إن شاء الله تكبر. We have presences around in the provinces of Iraq. We have what's called the PRT, the provincial. عندنا أيضا ممثليات السفارة الأمريكية في مناطق مختلفة من العراق. And those will continue. وهذا راح تستمر. Particularly in the areas in the north. وبالأخص بالمناطق الشمالية. But we will also have a presence in the south. لكن أيضا هذه النقاط بالعراق. And this requires a lot of effort by the U.S. government. يحتاج جهود كثيرة من الولايات المتحدة.
And one of the things that we're doing is we're asking Congress, the U.S. Congress, واحدة من الأشياء إحنا بدنا نسأل الكونغرس الأمريكي to fund the continued presence around Iraq حول التمويل أو استمرارية تمويل الوجود الأمريكي في العراق. and to change, for example, the military training for the Iraqi police, على سبيل المثال تدريب القوات العسكرية العراقية والشرطة العراقية which was done by the U.S. military, اللي كانت تدار من قبل أمريكا. by the قامت السلام. It will now be the State Department, civilians, that will do the police training. وحاليا اللي يديروها واللي يعملوها هم موظفين مدنيين في وزارة الخارجية الامريكية. And the police program will be different. وبرنامج الشرطة راح يكون مختلف. What we'll do is we'll focus on relations of the police with the community. راح نركز على علاقات أفراد الشرطة العراقية مع المجتمع العراقي، مع الناس. And how they deal with criminals. أو كيف يتعاملون مع المجرمين. These are the normal relations of a police force. هذه العلاقات طبيعية بالنسبة لأفراد الشرطة، قوات الشرطة. And that rather than having the mission of only fighting terrorists, we will be training the police in partnership with the Iraqi government. بالإضافة إلى أنه كيف يتعاملون أنه يهاجمون المسلحين ويقتلون الإرهابيين ويلزموهم. We'll have relations with the whole police force, عندنا علاقات ويا القوات الشرطة العراقية, which will be trained to do other things than just fight terrorists. الدربة حتى تسوي أمور أخرى مو بس إنه يلزم المسلحين أو الإرهابيين. And the objective is to raise the professionalism of the police. The objective is to increase الموضوع هو حتى نزيد the professionalism يعني نزيد احترافية أفراد الشرطة العراقية. And this is a very important program وهذا برنامج جدا مهم. that the State Department, the U.S. State Department can do differently than the U.S. military. إنه هذه نقطة كلش مهمة. وزارة الخارجية الأمريكية راح يكون تعاملها طريقة عملها مختلفة عن القوات الأمريكية العسكرية. We will have fewer U.S. government officials in Iraq. عندنا fewer. We'll have fewer. أقل يعني أعداد أقل من السياسيين الأمريكيين بالعراق. Actually, let me rephrase it. The number of Americans in Iraq will go down. يعني قصدي أنه عدد الأفراد الأمريكيين في العراق يقل. Because we are now going down, we've reached 100,000 if you count all the soldiers. 100,000. إذا حسبنا هسه عدد القوات الأمريكية في العراق هم 300,000. We'll go down to 50,000 soldiers. راح ننزل إلى 50,000 جندي. The soldiers only in August. في شهر 8. And then we'll go down to just having a large embassy and assistance programs. بعدين راح ننزل أقل العدد القوات العسكرية راح ينزل أقل لكن راح يزيد السفارة is going to be increased. Yes, the embassy will be increased. نفس الوقت مع تقليل عدد القوات العسكرية الأمريكية في العراق راح يزيد حجم السفارة الأمريكية في العراق معناه أنه توجه حسب دبلوماسي أكثر مما هو عسكري. And that's very important for the future of Iraq. وهذه نقطة مهمة بالنسبة لمستقبل العراق. And we think when we look at Iraq, نحن نعتقد أنه عندما نرى العراق that the majority of Iraqis want a strong relationship with the U.S. غالبية العراقيين يفضلون أو يريدون علاقات قوية مع القوات الأمريكية. And this is very important for us وهذه نقطة مهمة بالنسبة لنا as we work with the new government that will be formed after the March 7th election. بالنسبة إلى عملنا ويا الحكومة العراقية القادمة. And we believe that the continued progress to building ministries that are effective. التطور المستمر. The ministries. التطور المستمر في الوزارات العراقية. To provide services to the Iraqi people. لتقديم خدمات للشعب العراقي. And to work, for example, with the Council of Representatives. وتعمل مع مجلس البلدية.
the council, the parliament. مجلس الوطني. That is extremely important, وهذه نقطة مهمة. as that organization plays the role of balance. المنظمات تلعب دور حتى توازن. As does the judiciary, the judges. كما يعمل القضاء العراقي. The judges and the Prime Minister's office. يعني بالنسبة للقضاة العراقيين وحتى بالنسبة للبرايم Prime Minister.